Hey, what is up mga bubuyog? Your math beast friends back for another video. And yeah, lesson 2 na tayo. Simple stresses, and under that, pag-uusapan natin ang normal stress. So yun nga mga beast, no? Under simple stresses, meron tayong normal, meron tayong normal stress, no? Then meron din tayong shearing stress. Then meron din tayong normal shearing and bearing stress. Parang ring bearer. Yan. So, for this video muna, ay magpo-focus tayo dito sa normal stress. Alright? So, ano ba yung pinaka-main concept natin sa normal stress? Basically, mga bis, it is a normal stress is caused by an axial force or the normal force, di ba? Sabi natin, ang normal force sa ating past video, kung nanggaling kayo doon, is that it acts perpendicular dito sa ating area. Alright? So, let's talk that further sa ating next slide. So, sabi dito, pag-usapan muna natin yung stress in general, no? Stress is defined as the strength of material per unit area. So, it is also a parameter for a strength of material. Alright? So, it is a force on a member divided by area. So, basically, mga bis, ang stress natin in general is denoted by the Greek letter sigma. Alright? So, ano yung formula natin to solve for stress? Sabi dito, it is the force on a member. So, let's name that force P divided by the area. Okay? So, wag nyo lang kakalimutan, stress is equal to force over area. So, you can use any of variables do you want, pero syempre sa mga textbooks yung ginagamit kasi nila is P, so let's stick with that, diba? So this is the general formula, force divided by area. Alright, so ngayon mga bis, mag-focus muna tayo sa normal stress. Alright, so sa normal stress mga bis, sabi dito, a normal stress is a stress that occurs when a member is loaded by an axial force, and we know that an axial force may cause a body to be in tension or to be in compression. So, kunwari, ito, meron tayong ruler. Ano to? Anong gusto niyo? Hollow block, no? Hollow block yan. Maglalagay tayo ng force dito, tapos maglalagay tayo ng force dito. Yung mga to mga bis is axial force. Axial force, they act perpendicular dito sa ating area. Okay? So, kapag magka-cut tayo ng section dito, mga bis, di ba? When we will cut a section over there, in our last video, napag-usapan natin yung mga internal forces. Ito yung cut section, yan. Dito mga bis, kapag kinat natin yan, meron tayong makukuha na internal force dito, which is known as the normal force. And that normal force is perpendicular dito sa ating area. And yung effect nun is known is known as the normal stress. Alright? So, take note lang, dapat perpendicular yung force na yon dito sa ating area. So, that's how to solve for the stress. So, kapag yung load mo is paganyan, like kung for example, dito sa FBD na to, this is in compression, di ba? Kasi sinisiksik sila ng dalawang load. For example, pero kung palayo naman sila, tanggalin nyo yan, then it is in tension. Parang hinihila sila. Alright? So, nag-gets nyo naman. Basta yung pinaka-main point, note that stress is force divided by area. And in normal, specifically, we are talking about normal, this force is the force perpendicular. Sabi ko nga, perpendicular dito sa ating area. And this area is the area where it acts. Alright? So, yeah. So, bago tayo mag-proceed sa mga problem solving, mga bisno, I wanna talk about units first. Kasi, we can't afford na maglagay ng conversion ratios, ng maraming conversion ratios sa ating problem. Kasi, when solving dito, minsan naka-millimeter, naka-meter, gano'n. So, ano ba yung mga conversion ratios na dapat nating malaman? Yung mga common lang, okay? So, stress is, again, force per area, diba? So, force, yung unit, doon muna tayo sa metric system, commonly Newton yan. Tapos yung area, commonly meter squared, diba? Newton per meter squared is also equivalent to a Pascal. Okay? Mga bis, it is equivalent to a Pascal. Now, mga bis, when we have Newton per millimeter squared, I'm sorry, we have Newton per millimeter squared, that's equal to megapascal. Alright, mga bis? So, 1 megapascal is equal to
Newton per 1 Newton per millimeter squared. Okay? So, equal lang yan, mga bis. Equal yung dalawang yan. Alright? So, we also have a unit which is PSI. PSI stands for pounds per square inch. Ito naman is equals to pounds per square inch. Ito naman, mga bis, it is in the English system. So, basically, yung gusto ko lang i-point out dito is ito. While solving kasi, napansin ko na we will use this we will use this. Okay, so punta na tayo sa problem solving, mga bis. Meron daw tayong hollow steel tube na may inside diameter of 100 millimeters. This tube must carry a tensile load of 400 kilonewtons. Ngayon, let's determine the outside diameter of the tube if the stress is limited to 120 meganewton per meter squared. So, let's hollow steel tube, mga bis. So, from the word hollow, para siyang hollow blocks, di ba? May butas. May butas siya. So, steel tube, let's say ito yung steel tube natin. Yan, ganda. Yan. So, yan, let's say na ito yung steel tube natin. Visualize niyo ba? Ang pangit. Okay, mga bis. Ang inside diameter, ito daw yung inside diameter niya, mga bis. That's equal, teka lang, this is equal daw sa 100 millimeter. And it must carry a tensile load of 400 kilonewtons. When we say tensile, it acts perpendicular dito sa area na to. So, we have a tensile load of 400 kilonewtons. So, let's just assume na naka-attach yan, no? So, para maging tensile load siya, hihilahin. So, it will be in tension. Okay? So, that is 400 kilonewtons daw, mga bis. Ngayon, ano daw yung outside diameter? Ito, mga bis. Ito daw yung outside diameter. If our stress daw is limited to 120 meganewton per meter squared. Mga bis, inuulit ko, yung diniscuss natin kanina, yung Newton per meter squared is equal yan sa Pascal. So, this is also equal to 120 megapascal. Alright? So, ngayon, paano natin to isosolve, mga bis, no? Para ma-solve to, mga bis, we need to use the formula for stress, which is equal, mga bis, sa the force applied over the area. And this area is the perpendicular area. Ito yung area na perpendicular. Alright? So, this perpendicular area, ito, draw ko lang, dalawang circle. Wow, circle. Ito. Ay, basta, nakagitna yan. Itong dalawang circle, mga bis, ang perpendicular area is ito lang. Yan. Ito lang, mga bis, except yung gitna, okay? So, paano natin makukuha yung area ng parang donut lang na to? Donuts yun. Para makuha yan, mga bis, we just need to subtract the area of this small circle doon sa ating big circle. So, area is equals to area big minus area small. So, we know that area, mga bis, is equal yan sa pi r squared, di ba? Pero, ito yung kinalakhan ko yung elementary, high school. Ito yung alam ko, pi r squared. Pero, mga bis, it would be better if we use a formula of area of a circle na naka-diameter na yung r. Kasi nga, yung mga given natin and sa mga next problems then mostly kasi yung mga given is diameter. So, para hindi tayo mag-convert from radius to diameter, then it would be better if gamitin na lang natin yung formula which is equal to pi over 4 d squared. Nanggaling doon din yung formula na to. Minus pi over 4 d squared, mga bis. Okay? So, yung area, itong ating big circle, ay yung diameter ng ating big circle, ito yung diameter ng big circle, hindi natin yan alam. Ito yung hinahanap natin, di ba? Determine the outside diameter. Okay? Ngayon, itong ating small circle, yung ito, mga bis, no? Alam natin yung diameter nito. Given siya as 100 millimeter. So, we'll just change this into 100 millimeter. So, don't forget, naka-square yan. So, ayan, mga bis, we will just substitute and then solve for the value of D. Kasi given to, di ba? Yon, given din yung ating P, which is 400 kilonewtons. And we know this is the area. So, substitution lang and we find for the value of D. Di ba? Alright, so, gawin natin yan. Ano yung value nitong ating stress? That's 120 MPa
is equal yan mga bis sa ating P, which is 400 kilonewtons divided by pi over 4 d squared minus pi over 4. That's 100 mm squared mga bis. Okay, so pwede natin i-shift solve. Solve na natin yung d. Tama? Hindi pa mga bis. We need to make sure of our units, di ba? So ang MPa, di ba? We know that an MPa is equal yan mga bis sa Newton per millimeter squared. Na-discuss ko yan kanina yung ito. MPa is equal yan mga bis sa Newton per millimeter squared. Balik tayo doon sa ating problem. It's better na palitan natin to. Okay? So para makita natin yung cancellation of units. This is equal to Newton per millimeter squared. Okay mga bis. So ngayon, para mag-cancel yung Newton dito, i-convert natin tong kilonewton into Newton. And we know that 1 kilonewton is equal to 1,000 kilonewton. So ito, magda-times lang tayo dito ng 1,000 para maging Newton na siya. Diba? Teka lang, so na yan. So, 400 times 1,000. So yan, Newton na siya. So, magka-cancel na siya. Newton and Newton. So, yung natira na lang is millimeter. Tama yung patunguhan natin, which is, yung sinusolve kasi natin is distance or diameter. So, tama yung unit natin, which is millimeter. So, yan. Just grab your calculator. Shift solve. Makukuha natin yung value ng D. So, for now, wag muna tayo mag-shift solve na pakita natin kung paano na-derive. So, pero kapag nagra-rush ka, diba? So, why not use the calculator? It's a more faster way. So, lagay natin to sa kabilang side ng equation. So, aakyat siya. Ito, magiging pi over 4 d squared minus pi over 4 100 squared. Hindi ko nilalagay yung units kasi sure na tayo dyan. Is equal yan mga bis sa 400 times 1,000 divided by, ito pupunta sa baba kasi pupunta sa kabilang side ng equation. Kasi nga ina-isolate natin yung D, di ba? Ngayon mga bis, ito ilalagay ko sa kabilang side. Pi D squared over 4 magiging 400 times 1,000 divided by 120. Teka lang. Yung ito mga bis, lagay natin sa kabilang side ng equation, magiging positive, di ba? So, plus pi over 4 times 100 squared, mga bis. So, para ma-isolate natin yung D, ito, ilagay din natin sa kabilang side ng equation. D squared is equal yan sa 400 times 1,000 divided by 120 plus pi over 4 times 100 squared. Ito mga bis, yung pi pupunta sa baba, di ba? Pupunta siya sa baba, pi. Yung 4 pupunta dun sa taas. So ito ay multiply natin to sa 4. Tapos, yan, okay na siya. Masosolve na natin yung D. We just get the square root and we just square root this. We will solve for the value of D. And let's try to solve that. Mga bis, tignan natin kung parehas sa answer natin sa taas. Okay, mga bis. So, ang aking answer sa aking calculator is 119. Okay, 119.35. Okay, so 119.35. This is in millimeter, mga bis. So, ayun nga. Check natin. So, yun, same sa answer natin. Expected answer, which is 119.35 millimeter. So, yun nga mga bis, no? Sabi ko nga, kung gusto nyo i-shift solve, why not, di ba? Mas mabilis pa. And, yeah. So, pero kung gusto nyo gawin to, pwede rin naman. So, ayun mga bis. Let's move on sa ating next problem. Okay? So, dito sa ating next problem, mga bis, sabi dito, we have an 80 kilogram lamp which is supported by 2 rods. Ito na. So, rods to, AB and BC. If AB, ito daw mga bis, has a diameter of 10 millimeters and BC has a diameter of 8 millimeters, determine the average normal stress in each rod. So, sulat ko na lang dito. Ang diameter niya daw is 10 millimeter yung AB. Tapos yung BC is 8 millimeter. So, determine the average normal stress in each rod. Okay? So, ito kasi mga bis, itong lamp daw, syempre, may weight yan. May mass which is 80 kg.
Ang isang bagay, kapag meron niyang mass, syempre, meron din niyang weight, di ba? Kasi, hihilain niya yung dalawang, yung dalawang rod na to. So, kapag nahila yung dalawang rod, merong force na nag-act dito, meron ding force na nag-act dito. And, kapag merong force na nag-act dyan, ibig sabihin, may stress din na nangyayari dito sa ating rods. Gets? So, paano natin yan masosolve? First, mga bis, we should take into consider our formula again. Tignan natin kung ano yung nawawala. So, we know that stress is equal, mga bis, sa force over area. Our area is already known kasi madaling mahanap yan kasi alam natin yung diameter nito at diameter nito. Pero we don't know value of this P acting on these two rods. Okay? So, isolve muna natin ba? Yun yung sinolve natin, which is FAB. Yan yung FAB natin, mga bis. So, that is also equal to P. Now, solving for the stress at AB, that would be equal to FAB, which is 632.38, that is in newtons, divided by the area, that's pi over 4. Ano yung diameter natin? Ang diameter natin given as 10, di ba? So, that's 10 millimeter squared. So, bali, solving for that, calculate na lang natin yan. 8.05. Tama. 632.38. Tama naman. 8.05 megapascal. Okay? Kasi nga, Newton per millimeter squared. So, ito yung hinahanap natin. Alright? So, ayun mga bis. Medyo malapit naman siya sa ating mga sagot. Siguro nagka-rounding off problems lang siguro. Pero by far malapit naman. Konti lang naman. So tama yan. Okay? So that's it mga bis, no? Medyo mahaba yung solution natin. I wanted to explain it more detailed kasi kaysa sa shortcut. So ayan, sana, I hope, no? I hope naintindihan nyo. And kung may nakita man kayong mali, don't hesitate, no? Comment down below nyo yan at sasagutin natin yan. So this has been for our topic of normal stress, and for our next video, no, magso-solve pa tayo ng more problems para mas mahasa. That's yun yung pinaka technique talaga. Kung gusto mong ma-master yung isang bagay, it's by solving, especially in math, no. There's no shortcut. So the more examples you solve, the better you become. So here are the problems that we will solve in our next video, and also the answers are provided. You can start solving them and check out our next video, compare your answers, compare with your solutions, and see if nakuha nyo nga ba. Alright, so dito na matatapos itong ating video. Salamat kung nag-stay hanggang dito sa dulo, at muli ako po ang bubuyog na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabi out.